Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear parents of middle school, you're most welcome to our first parent orientation for the year 2021. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا أولياء الأمور للمرحلة المتوسطة، أهلا بكم في أول لقاء تنويري للمدرسة الكندية ثنائية اللغة. تقدمه أستاذة جيهان حسان ناظرة المدرسة. As you all know, the Ministry of Education in Kuwait has approved continuing learning online for all students in the country. We're very excited to welcome our students back to school, new and returning students. You're most welcome at CBS Middle School. CBS has continued to build on our e-learning programs to provide more enhanced learnings for our students. نظرا لموافقة وزارة التربية في الكويت على استمرار التعلم عبر الإنترنت للطلاب، فإننا متحمسون للغاية للترحيب بطلابنا في المدرسة، وخاصة في المرحلة المتوسطة، وخاصة طلاب الصف الخامس. ولقد استمرت المدرسة الكندية ثنائية اللغة في العمل على تهيئة برامج التعلم عن بعد أو الإلكتروني لدينا لتقديم المزيد من التعلم المعزز لطلابنا. Dear parents, students and families, this is the official welcome to year 2021. While we'll be missing you, seeing you in person for the open house evening this September, there will be inshallah many opportunities to connect virtually this year. We hope you'll all be participating as much as possible in our parent sessions and meetings. This is very important for us and our students. أعزائنا أولياء الأمور والطلاب الكرام وعائلاتهم، مرحبا بكم جميعا. لقد اشتقنا إليكم، وعلى الرغم من أننا لن نسعد برؤيتكم قريبا شخصيا خلال حضوركم الفعاليات المدرسية واصطحاب طلابكم، فإننا نعمل على العديد من الفرص للتواصل معكم افتراضيا عبر الإنترنت هذا العام. ندعوكم للمشاركة في جلسات واجتماعات أولياء الأمور القادمة، وسوف نبقيكم على اطلاع من خلال المستجدات عبر الانستغرام والرين ويب ومن خلال المعلمين. Today's agenda will have the following items and points to speak about. You're going to meet the high school staff and administration. You will know about the school mission. How does the school mission look like at CBS? E-learning platforms being used for middle school students at CBS. Where to find the user guide videos for them. User credentials, of course, will be sent to parents as usual by SMS this week. The academic year, when to start, when to stop the quarters. The assessment, how do we assess our students and what other forms do we have for assessment? Student expectations online and on campus. Parental role, which is very important. High school revised and improved curriculum. Frequently asked questions, and how to communicate and contact us, teachers and administration, we mean via different platforms. Myself, Jihan Hassan, the high school principal. We have Ms. Shireen, the social worker, the academic coordinator, Ms. Hasina Hydros, and the guidance counselor, Ms. Lama, and our secretary, Ms. Prini, in the high school office. لدينا من الستاف أو موظفي المرحلة الثانوية والمتوسطة المديرة الأستاذة جيهان حسان، المنسقة الأكاديمية الأستاذة حسينة، المرشد الأكاديمي الأستاذة لما، الأخصائية الاجتماعية الأستاذة شيرين، السكرتيرة الأستاذة بريني. Our teachers for grade 6 this year, we have Ms. Sunita Abraham for grade 6A and Ms. Maryam Mara in grade 6B. مدرسين الصف السادس 6A Ms. Sunita Abraham، 6B Ms. Maryam Mara. The rest of our teachers for the other subjects, we have Ms. Tasneem in English, Math and Science Ms. Lina, Social Studies Ms. Elza, Arabic Mr. Muhammad Ramadan and Ms. Tuqa for AFL, Islamic Mr. Muhammad Shabrawi and Mr. Hussam for IFL,
Kuwait Social Studies, Mr. Osama, Computer, Mrs. Rania, Art, Miss Sally, PE will be Mr. Tamas and Miss Camelia. أيضا لدينا المدرسين أو المعلمين للمرحلة المتوسطة للغة الإنجليزية أستاذة تسنيم، للرياضيات والعلوم مس لينا، للاجتماعيات اللغة الإنجليزية مس إلزا، اللغة العربية مستر محمد رمضان، مس تقى للغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية، التربية الإسلامية مستر محمد شبراوي، ومستر حسام لغير الناطقين باللغة العربية، الاجتماعيات مستر أسامة، الكمبيوتر مس رانيا، الرسم مس سالي، والتربية البدنية مستر تماس and Miss Camelia. What's our mission statement in Canadian Bilingual School? And I bet you all our students know this mission by heart. That makes us really proud because they know the mission and they walk the talk. They live by our mission. At CBS, we promote a respectful, safe, and supportive environment, encouraging high expectations and academic success. رسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة: نقوم في المدرسة الكندية ثنائية اللغة بتوفير بيئة تتسم بالاحترام والأمان والدعم، تعمل على التشجيع لتحقيق أسمى التوقعات والنجاح الأكاديمي. Now we set the mission. What does it look like in reality, in real life? You're saying that you encourage students to be respectful and having safe environment. And so how does this look like at CBS? Let's walk you through this. We are respectful towards each other. When we say towards each other, it's a student-student, student-teacher, teacher-student, parent-student, parent-teacher, like the whole community. And our actions demonstrate caring and understanding of each other. We practice safety measures and contribute to making our school environment safe and supportive for everyone within our community, and especially now in this pandemic, we are even taking it tighter in regards to the safety measures. We encourage high expectations for the development of academic skills and character building. هذا ما نقوم باتباعه بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة. نحن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام، كما أن أفعالنا تعكس الاهتمام والتفهم المتبادل. نحن نطبق إجراءات السلامة ونساهم في جعل بيئتنا المدرسية آمنة وداعمة لكل فرد داخل مجتمعنا المدرسي، كما نشجع أسمى التوقعات لتحقق التطورات الأكاديمية والشخصية. These are the programs that you are using or our kids are using during online learning, and we will be continuing that, inshallah. Even when we go back on campus, we will start from where we started and we're carrying on in the implementation of technology at school. We're using Microsoft Teams, MS Teams as students know it. We are using Seesaw, RenWeb, Literacy Pro, and eAlpha. eAlpha would be for the new books. This is the e-platform for the new books. Here is a QR code next to each program that you can scan on your mobile and get to that app. هذه هي البرامج التي يتم تثبيتها على الآيباد أو الآيفون ليستخدمها الطلاب في خلال عملية التعلم أونلاين أو عن بعد. التطبيقات مايكروسوفت تيمز الطلاب يستخدمونه الآن ويعلمونه جيدا، RenWeb, Seesaw, and LitPro, and also eAlpha، وهذا للكتب الجديدة. What about our academic year? Academic year 2021 consists of 2 semesters and 4 quarters. Quarter 1 starts September 20, which is next Sunday, inshallah, until November 12th. Quarter 2 starts November 12 and ends January 28. It will include the mid-year holiday in that quarter. Quarter 3 starts January 31st until April 31st, and in that you will find the spring break. Quarter 4 will be April 11th until June 10th. That's the timing for middle school after that exams. The school calendar will be shared with students on first day of school by their teachers, inshallah. يتكون العام الدراسي الجديد أو السنة الأكاديمية الجديدة 2020-2021 من فصلين دراسيين منقسمين إلى 4 فصول. الربع الأول من السنة
يبدأ من 20 سبتمبر وينتهي يوم 12 نوفمبر. الربع الثاني يوم 12 نوفمبر يبدأ وينتهي يوم 22 يناير. الربع الثالث 31 يناير البداية وينتهي يوم 1 إبريل. الربع الرابع والأخير من السنة يبدأ يوم 11 إبريل وينتهي يوم 10 يونيو. سيتم مشاركة التقويم المدرسي مع الطلاب في اليوم الأول من المدرسة من قبل معلمهم. We're moving next to the student schedule, which we have received many questions about. The day starts 8:30 and ends 1:55. 8:30 to 8:55. As you can see the schedule, every two classes in the beginning of the day there is a break. First break from 9:25 to 9:45, 20 minutes, and then lunch break comes from 10:40 to 11:15. This is a little bit longer, and the last break will be from 12:40 till 1, which is another 20 minutes. CBS revised and improved curriculum. During the past, let's say 5 or 6 months, we've been working really hard on improving our curriculum. It doesn't mean that our curriculum is not strong enough, but no matter how strong your curriculum is, you need to review from time to time, to improve from time to time, to follow up on the newest and the latest curriculum in the world, and taking from that what suits your school and benefits your students. That's what we did in our 6-month review of curriculum, and we came up with increased rigor through Common Core standards-based instruction. What are Common Core state standards, CCSS, as we refer to? They are a set of clear, consistent, and strong academic standards that will help ensure CBS students are ready for success in high school. These are American curriculum standards that we're going to follow in many subjects. CBS is keeping the best Canadian practices and teaching methods. We're not leaving that behind. We'll continue with what really works with our students. The textbooks are supported with e-platforms this year to help students with the new concept of blended learning. Students will be receiving Alpha books with the e-Alpha platform. منهج المدرسة الكندية المطور يطمح إلى زيادة الجدية من خلال التعليمات القائمة على المعايير الأساسية المشتركة. ما هي المعايير الأساسية المشتركة؟ عبارة عن مجموعة من المعايير الأكاديمية الواضحة والمتسقة والقوية والتي تساعد في ضمان استعداد الطلاب للنجاح في المرحلة الثانوية. المدرسة الكندية ثنائية اللغة تحتفظ بأفضل الممارسات وأساليب التدريس الكندية. يتم دعم الكتب المدرسية بمنصة إلكترونية لمساعدة الطلاب في المفهوم الجديد للتعلم المدمج. Very good. Now we spoke about the curriculum. We come now to the assessment. Standards-based assessments. We always base our assessment to standards so we can find out where our students' levels compared to other students in other countries or other schools. So we always need a standardized assessment. First one is MAP. We call it MAP, Measures of Academic Progress, to monitor students' progress in reading, language, mathematics, and science, and we apply that to the whole school. Formative assessment, the FA, our students are used to that, which is happening every day and every week. Summative assessment, SA, students know it already, and it's the end of unit or end of quarter tests or projects, depending on we are online or in school. On-demand writing, it was used to be every month. It is reduced a little bit this year. Diagnostic reading assessment to evaluate students' reading levels against international standards. Our students know it as DRA. التقييم. المدرسة الكندية تستخدم التقييمات القائمة على المعايير مثل معيار التقدم الأكاديمي لمراقبة تقدم الطالب الأكاديمي في القراءة واللغة والرياضيات والعلوم. التقييم التكويني أو ال FA وهو شائع بالنسبة لطلابنا ويعتادون عليه بشكل يومي وأسبوعي. التقييم FA. التقييم الختامي SA وهو بعد انتهاء عملية التعلم. الكتابة عند الطلب وتقييمات القراءة التشخيصية لتقييم مستويات قراءة الطالب مقابل المعايير الدولية.
For our students' e-learning expectations, what are we expecting from our students while they're online? First, in getting ready, they need to be ready before class time, to wake up early and get ready. Your learning area must be tidy and quiet, and that should be pre-prepared. What about the dress code? Be in school uniform, please, and be well groomed for the online classes, so you get that feeling of school life. If we cannot meet physically, but we still can meet online and we can still communicate. For the equipment, have your books, pens, calculator, etc. near to you. Charge your laptop, iPad before the session. Have your headset ready, and headset is very important to avoid problems with the mic, the internal mic of the device. Make sure the internet connection is working strong and steady. Attendance, you need to attend all classes from the beginning till the end. Any student will attend the first lesson and disappear will be considered absent the whole day. Attendance must be regular and for you to be able to pass the year. Of course, as the Ministry of Education said, attendance is mandatory. If you log but are not active, you're not considered attending. Teachers will be asking questions and students will have to respond during the class. Always keep your camera on in class, and that is just to keep the communication going on between you and your teacher and to keep you active. For the behavior, kindly not to disturb the class by any means. No logging in and out, no making noises, no talking to others, and so on. Keep your mic muted when teachers ask you to do so. Doing the work, you need to take notes while teachers are explaining and ask your questions at the end. So if any student has any question, just keep the question to the end and keep taking notes. Submit the assignments on Teams before the due date. This is a change from last year. Last year, the submissions of assignments were used to be on RenWeb and LMS. Now we're submitting everything on Teams. They're receiving their plans on Teams as well. E-learning is to be taken seriously. Your grades depend on attendance, participation, including behavior, assignments, projects, and presentations. Students who continue being disruptive will have consequences given by principal. I'll be attending most of classes starting Sunday. المتوقع من الطالب أو التوقعات المطلوبة من الطالب. الاستعداد، يجب أن تكون على استعداد دائما للحصة. الحرص على أن يكون مكان الدراسة هادئ ومرتب. الزي المدرسي، يجب أن يرتدي الطالب الزي المدرسي أثناء الحصة وأن يكون الزي في أفضل شكل. الأدوات المطلوبة، الحرص على الاهتمام بتحضير كل الأدوات المطلوبة بجانب الطالب والتأكد من شحن اللابتوب أو الآيباد. الحرص على ارتداء السماعات، الحرص على أن يعمل الإنترنت. الحضور، يجب أن نحضر الحصة من البداية للنهاية. احرص على أن يكون الحضور بانتظام حتى تنجح آخر العام. احرص على الحضور دائما، وسيقوم المدرس بتوجيه الأسئلة حتى يتأكد من حضور الجميع. يجب أن تكون الكاميرا مفتوحة طوال وقت الحصة. السلوك أثناء الحصة، يجب الالتزام السلوكي أثناء الحصة من حيث التحدث أو المقاطعة أو الدخول والخروج من الحصة. يجب أن يكون الميكروفون مغلق أثناء حديث المدرس. ما يجب فعله من قبل الطالب: الحرص على تدوين الملاحظات أثناء الشرح مع توجيه الأسئلة فقط في نهاية الحصة. يجب تسليم الواجبات على منصة تيمز قبل الوقت المحدد. أيضا المتوقع من الطالب: يجب أن نأخذ موضوع الدراسة عن بعد بكل الحزم والجدية، حيث أن درجات النجاح آخر العام تعتمد على حضور الحصص مع الفاعلية الكاملة في الحضور. السلوك أثناء الحضور، تسليم الواجبات في الموعد المحدد، أيضا تسليم أوراق المشروعات في الموعد، علما بأنه سوف تكون هناك عقوبات شديدة من قبل الناظر مباشرة لأي طالب يحاول العبث بمنظومة الحصص أونلاين. So the supply list, as Ms. Shireen was speaking, he needs his iPad, tablet, or laptop, headset, box of Staedtler blue pens, or whatever kind you prefer, but we find Staedtler a reliable one. Pencils, highlighters, pads of sticky notes,
and whatever else he needs, calculator, whatever else he needs in his class. How parents can support their child. Now we understand the role that parents are taking at home, and we thank you from our hearts for the hard work and the support you're giving the school and the students. Your role is tremendous. It has always been and will continue being the #1 role in the students' lives. Parents' involvement, as we say, is #1 indicator for student success. Encourage communication about topics learned at school. Stay current on school news. Follow what we're sharing with you. Check grades often and encourage after-school routine for homework and organized tasks for students. Oversee organization, but have your child ultimately responsible. So we just check if they are organizing their times, using the time properly, investing in their free time, and so on. We're just helping them be more responsible. We also are asking you to reinforce school expectations. Don't rescue them for consequences. As the school put a rule on attendance, let's say. So we will encourage our kids to attend each and every day unless it's an emergency and the school is informed. We will continue supporting those expectations and those behaviors. Develop child's social skills. Encourage your child to be involved in class or extracurricular activities. That will happen, inshallah, when we go back on campus. But while we are online, we are planning also for some extracurricular activities we will notify you about later. Talk about positive behavioral traits like being a good friend, listening, staying kind to each other, and so on. Practice communication skills, especially with the prolonged times staying at home. Encourage daily attendance and good work habits. كيف يمكنك تقديم الدعم لابنك في نجاحه بالتعلم بالمنزل؟ ساعد ابنك على توفر مساحة لتلقي التعليم الإلكتروني وتأكد من توفر أدوات التعلم في هذه المساحة. تأكد من الاستعداد للدروس في الوقت المحدد لذلك. إذا كان ابنك خجولا في البداية فاطلب منه القيام بإحضار شيء ما إلى الصف يود المشاركة به أو توجيه سؤال إلى المعلم. حاول ألا تبدي الشعور بالإحباط من مساعدة ابنك. ابقى على تواصل مستمر مع معلم الصف الخاص بابنك حتى نحقق الاستفادة الكاملة، فنحن هنا لتقديم المساعدة. اقرأ وشارك ابنك بالقراءة وأيضا القصص وقم بقضاء وقت ممتع مع ابنك. Many questions are asked frequently by parents, by students, and we wanted to answer those questions and share the information with you. Maybe you have some of those questions in mind. So we will try to answer as many questions as we can. And if you have more questions, kindly make sure that you're sending those on our emails or on school Instagram private. We answer that as well. So frequently asked questions: is attendance important online? Classes are recorded and I can see the classes later. No, attendance must be regular, and yes, it counts in the final mark. It's made mandatory by the ministry, and that is not going to change through the year, so make sure that you're attending classes. Do students have to stick to the deadlines for assignments? That's true, and late submissions cause students to lose marks, even if it was a perfect assignment. So the time is very important as well. Ministry said no exams online. Yes, we agree, as long as we are online, there are no final big exams, but you will see tests and you will see quizzes that will be conducted on a weekly basis. Do students have to open their cameras? Yes, teacher will ask students to open their cameras in the beginning of the lesson to communicate better with the students and check attendance, uniform, and readiness for school. Maybe the teacher will ask students to switch off the cameras to explain or share a presentation. But once teachers ask for camera to be open, it will make communication better. And that is only used for the educational purposes. We are not going to use it for any other purposes. Why do students wear uniforms? It's simply to feel ready for school and maintain the official image for better learning. It makes us more ready when we are wearing something formal. Are lessons recorded? Yes, of course, same like last year, all classes are recorded to give students the chance to review and study
as they need. Are you providing technical support? Yes, of course, we're trying to maintain all questions answered and all cases closed on the same day. Our IT team is ready to help you with any technical issues you're facing with our online platform. أكثر الأسئلة الشائعة وأجوبتها: هل حضور الحصص أونلاين أمر مهم؟ نعم بالطبع، الحضور أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يكون الحضور منتظم، حيث أن درجات الطالب آخر العام تعتمد على الحضور المنتظم. هل يجب على الطالب الالتزام بتاريخ تسليم الواجبات؟ نعم، يجب الالتزام بتسليم الواجبات في الموعد المحدد، حيث أن الإخلال بالمواعيد يؤدي إلى فقد الدرجات. الوزارة أعلنت أنه لا يوجد امتحان آخر العام للحضور أونلاين، بما أن الحضور أونلاين لا يوجد فيه امتحان آخر العام، لكنه يوجد اختبارات وتقييمات بشكل أسبوعي. هل يجب أن تكون الكاميرا مفتوحة طوال وقت الحصة؟ نعم، في بداية الحصة، حيث سيقوم المدرس بتوجيه الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على تلك الأسئلة مع فتح الكاميرا، ونقوم باستخدام ذلك بشكل أكاديمي وتعليمي فقط. لماذا يجب على الطالب الالتزام بالزي المدرسي؟ يجب على الطالب الالتزام بالزي المدرسي حتى يتوفر الشعور بالانتظام الدراسي. هل الحصص مسجلة؟ نعم، جميع الحصص مسجلة حتى يتمكن الطالب من المراجعة وقتما شاء. هل توفر المدرسة المساعدات التقنية؟ نعم، تقوم المدرسة بتوفير المساعدات التقنية لحل أي مشكلة تقنية تواجه الطالب أثناء الدراسة عن بعد. We're speaking about methods of communication after that. How do we communicate together? How will you be able to communicate with us at school and get your question or query to us? That can happen through email, school website, or Instagram. It can happen like the parent-teacher virtual conferences. You can schedule that through the high school office. It can be phone calls through high school office again. At any point, concerns or questions may be addressed to administration, to the school counselor, or to the school academic coordinator. طرق التواصل مع المدرسة. هي العديد من الطرق للتواصل أولياء الأمور مع المدرسة، من خلال البريد الإلكتروني، موقع المدرسة، أو الإنستجرام، موقع رانويب أو LMS. ولي الأمر يستطيع أن ينظم مؤتمر مع المعلم من خلال مكتب المرحلة الثانوية أو اجتماع. المكالمات الهاتفية من مكتب المرحلة الثانوية في أي وقت يمكن توجيه الاستفسارات والأسئلة إلى الإدارة أو الأخصائية الاجتماعية أو المنسق الأكاديمي للمدرسة. As we see the picture on the left side of the screen, together may we give our children the roots to grow and the wings to fly. We can help our kids and we will not stop supporting them until they can stand alone. We're looking forward to the successful 2020-2021 school year. Please let us know how we can help your students or your children and our students have the best possible experience this year. نتطلع إلى أن يكون العام الدراسي 2020-2021 عاما دراسيا ناجحا. يرجى إخبارنا عن كيفية تقديم المساعدة في أن يحصل الطلاب على أفضل تجربة ممكنة. معا نستطيع أن نساعد طلابنا على الحصول على أساس سليم لينجزوا وينجحوا في حياتهم. We thank you very much for attending our session today, and we hope to see you virtually and in person many times this year. شكرا جزيلا لحضوركم اليوم، ونتشوق لرؤيتكم إن شاء الله. Thank you and goodbye. Bye bye.